Ubetimi adi atumu ama say I confirm say yes ugina hono ma Akosua Serwaa fosu asemrenim ni. Nukrepa. Okay. Yehun samankrata bi yakin kan bi but mremu asem ne todo bi ana ya yenye mrenim for no. Ni etie for na ye asumu kesene ne. So send ye sitie no na chese Akosua Serwaa fosu wo sama eye Abusuapanin Victor Owusu Priscilla Ofori aka Broonii and a transition zone sanity. Pepe. Dear Nina Sempa, and Tia Akosua Serwaa, so was Saman sa a year in Penform Yenuin Jumaku transition. I'm the Nawaki done in SMBC. I'm Abusuapanin lawyer. I say a letter, brother, Akosua Serwaa. Now, let him know. Lawyer, they say, Abusuapanin catcher, they say, Wajawa, yes, onye Lumba, that the Lumba, Yiri Bion. Based on that, and Yanso, the two Puto, so Obia, you know, Binia Yiri. It depends on our Kurani Panawari. Ghana. There were Ramians and major Ramians about our dear home by. Bakuya customary marriage. Bakuya ordinance marriage and Bakuya Muhammadan marriage. Now, Akosua Serwaa didn't class our balance and Nawadiano, a ordinance marriage under the German law. The batch of TNE. Did you? Under the ordinance law, no. Bremen to be Warim. Under the ordinance law, you three find something moves our dear. It's a court I order. But you show me to say certificate now, I was or the better. You find court in Google. Daddy Lumba, and Yan a Japadi or Janet, you know, the Asɛm na maybe church him na cocotono. Ebiko was catching Daddy Lumba, and yan no. A dean Daddy Lumba, don't why any man of quite say or may ni kuna. Na enyensen na hose na ono ene ye Daddy Lumba ni kuna for. Krata ekutami. Eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fosu. Or say name ne ye present na uhu. Madika achirichi umu. Address ne ye Schwasta. Bornheim, Germany. Versus Abusuapanin Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Broonii Accra and a transitions funeral home we mu na the three defendants. First defendant Abusuapanin Kofi Owusu, second defendant Broonii, and a third defendant transitions funeral home. Na asama oba na hwehwenie Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanin Kofi Owusu ene oba ye friend Priscilla Ofori aka Broonii ene baby ayeye yedi nipa ekokora bia a ye friend hot transitions funeral home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase na asem odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asem we aba court na me command mo se within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo beye den ose mo ba wo Abusuapanin Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye frɛ wo Broonii ene mo adwumaku e frɛ mo transitions funeral home ade a ye de brɛ mo ne se mo ya ade a e kyerɛ se mo bu mmra so enti mo meyi ano manu ye ne se me lawyerfo e na mama matro ensɛm yi e de agu krata so me nsɛm a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fosu de me ka kyerɛ mo me ensa nyina ne se efiri na akoi abrante e fra no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani na me ye ni Kunanii e wose mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kyerɛ mo se me nko a na me wo right tie de edi kan o me nko na me ye Kunanii 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wo e from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha
Menkoa na ɛwɔ sɛ medi kuna ɛwɔ ayie n'ase ɛne ɛbrɛ a yɛbɛyɛ ayie no. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, sɛ kɔɔto no gye ne mmienu no potum a, mesan ka kyerɛ deɛ ɔtɔ so mmienu second defendant na yɛfrɛ no Broonii ne sɛ, ma ne nam baabi a ɛmmɔ ne ho safohene sɛ ɔyɛ lumba kunanii anaa kunafoɔ. Ma ne nkari ne ho ne nam baabi a sɛ ɔno yɛ surviving spouse. Ne yere na ɔware yɛ no meka ho bi, enti misu adi kuna. Nneɛma mmiɛnsa a mepɛnie. Na ɔbɛkyerɛkyerɛ mu yie deɛ nti a nneɛma mmiɛnsa wei court no ɛmfa ma no. Deɛ di kan, wasan de n'address na biem. Ɔse me Akosua Serwaa, meyɛ Owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yere. Daddy Lumba wa film. Number 2, ɔse me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004. And watro. Ɛwɔ German law and I the German imra and ye de ware ye. That is a civil marriage registry department ɛwɔ Bonn, Germany. Na nipa odi kan ya ɔyɛ first defendant ye friend Owura Fosu yi ana owusu opanyin. Papa no on na ye abusuapanyin edema Daddy Lumba wa free me. Na busua ɔte abu akwa. Na de ɔtɔso mienu enso a ɔyɛ defendant yi ye friend Broonii ɔno nso allege ɔnam baabi bɔ ne ho safo hema sɛ ɔyɛ Lumba kunafoɔ. De ɔtɔso enum. De ɔtɔso third defendant no ɔno nso yɛ registered funeral home a yɛde afunu ɛkɔto hɔ. Ɔno nso agye funu no de ato hɔ. Na me Akosua Serwaa de me kan sɛ me nkoa na me yɛ Daddy Lumba ne yere a ɔware no ɛwɔ mmara kwan so. Ɔde Charles Kwadwo Fosu ne in capital letters ɛna ɔde aka Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Serwaa me san ka kyerɛ court yi sɛ abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden. Na mmom Daddy Lumba no ɔnyɛ Ghana ni nko a ɔyɛ Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport and one me ware wo Germany mram se wamfa wo ya ma na ekire se nke betima aka se Ghana ni de ontimi fofa Germany mra nware ana ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni ye nyina ye resident of Germany ana German na ya ware wo Germany mram na de etosonson me Akosua Serwaa me pese me mamu hu se abra na ya ware no ye tena Germany so. Na die nti a meke kansem ni se me won nsem miensa a mpese be de tumanim. Maboso de akyeremu a mabe kyerɛkyerɛmu yi no. Abra me ni Kwadwo Fosu ware ye no point number 8. Ose there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues ekyerɛ nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudi aba I Calvin Kwadwo Fosu who is 31 years now. Charlin Fosu, 24 years, and a Sierra Fosu, 20 years. Or say omomi ensa and the issues and enkwada ya wo. Obano nensem no montomo bona munti. De atoso enkron. Or say me Akosua Serwaa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana. And there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say, ono Akosua Serwaa no, ono ye kunafoɔ. But yashisha ye, ya mona manie. Enti the American say, I am the only surviving spouse, and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi subim. Say, ono de wakyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ ono ye kunafoɔ a ɛwɔ so ye kunafoɔ mamre ɛwɔ yi nase. Or say, on the plaintiff avers that, however, the first defendant, who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family, has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say, Abusuapanin no, I can't tell you say, mano nyesa kunafo kun omani ni kuna tiawa. The atoso edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanin ne say, the obema na di kuna wa yi na se. Broonii. We asema maame Akosua Serwaa di tuja. The etoso edunum.
Or say, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rights as she was never married to the deceased. Or say that the lumbano on to me ma odo Broonii emedi ni kuna because wanware no. And was say the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Santinjum send some making the ebema mwaji dine say oma print invitation letter midini number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na dikuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye hurudoru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi a amamre beji atum se mekura lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no omo ye ni December 6 wi a mokume mene mema na mesa ba point 16 we so ti mema na na boya kai me. 17 or say me Akosua Serwaa no me jitum se da de lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo di beto ho no second defendant e friend odo Broonii no ono ne di animu ma ye de bai na mo so magye ato ho na opesa mo so mu hu se mo prepare funu no mo ne first defendant Abusuapanin and second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ena so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patch se ade na koye chronode ene ye de abremo mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs and yama or hwehwe no e wasan boso e 9 me no. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kojofosu men kwa na me kunafo we na me pesa mo ye mame. Second, unse odi kan kono or the niema no koi court we na mediaba nemu we na pesa mo ye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with samenkwa na me na iredia menkwa na wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano court unshese mo mo ne odo Broonii nkohia enkofa yie no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se Akosua Serwaa kwotena odo Broonii kwotena radio bi so interview bi ana oba yie na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na yebebo ne se kunafo a ene yie no asɛm besi tise no de ohwehwe no enyina enie yie no se niema wei antumi amaso de a na abayewa no ana maame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwato ne se under customary law eno a lawyer for a many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam Kojofosu nti obi ampese obedai obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetimi aka ato ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa daben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mra mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon e beye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne madie ebetimi afre omo se omo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia ote a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu be kwa akosie uni bika wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the lumba nankasa ye will say owu a opese ne yire Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no
na oni bibi saa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pɛ ɛna omo de ye enti ɛno ɛyɛ de yenka entwiato na mmom akyire ne yɛbɛhwɛ ne will a ɔyɛyɛ no sɛ wanya bidia a ɔdɔbroni ɛma ne nyinaa de yɛbɛkyɛ bia ombenya bi obi a ɔne da de lumba wo ye bia wa ware no wanware no yɛkyɛ nneɛma na enkwada ne nyinaa benya pɛpɛpɛpɛpɛ nti wo de obaba ne yɛtimi sɛ ampada de lumba ba no na onimro emfie edu nwɔtwe a yɛbɛkyɛ nneɛma no ama ne bi ɛyere a yanware ne de oni bibi ka ebi ade de bɛma ne ba no na obagyi bi ba ɛyere a ware ne de ɔno nso wɔ ne de a court bɛhyɛ sɛ yɛmfama no na sese de ɛyere a ware no ho asɛm ɛna ayɛ nkyɛnyu ahyewa ɛbɛ legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO actually no. Ebia nsia na eche se wo legendary status no enu peye owu achi areho. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Se mewu ama machi asɛe ama me mai entemwatete